はい、皆さんこんばんは。50代後半現役Webフリーランスの英語学習日記第7回、2022年11月、20日日曜日版をお送りしたいと思います。では今日のこの動画についてまずご説明しておきたいと思います。この動画について、このチャンネルはですね、50代後半のおっさんがですね、英語学習を毎日継続することによって本当に英語が話せるようになるのかっていうのを検証する動画になっております。ですので、おっさんの英語学習を応援しているよという心優しい方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いいたします。はい、簡単に自己紹介をしておきます。地方在住の50代後半還暦前の在宅ウェブフリーランスをしています。ホームページ、ウェブサイトを作るような仕事をしております。4人家族なんですけど、子供2人はすでに社会人となってずっと独立しております。ですので今は夫婦2人と犬、ワンちゃんトイプードル1匹と一緒に暮らしています。また、こちらの2つのですね、YouTube で動画を配信しておりますので、もしご興味ありましたら概要欄にリンク貼っておりますのでご覧いただければと思います。はい。で、英語を勉強しようと思った理由についてご説明しておきます。3つあります。1つは仕事、ウェブデザイナーという仕事柄ですね、こういう IT 技術というのは、英語圏から来ておりまして、情報はですね、もう抜群に英語の資料が多いんですけど、今までは Google のね、翻訳を利用してばかりなんで、自分で訳せるようになればいいなという理由が1つ。そして2つ目は、バックパッカー。学生時代、30年以上前なんですけど、学生時代バックパッカーとして、ヨーロッパを旅した経験がありまして、子育ても終わったことで改めて海外の方たちですね、話せるようになればと思い、始めた理由が2つ目で、もう1つは YouTube ですね。今年3月からですね、別チャンネルで YouTube 始めたんですが、これがなかなかですね、ちょっと継続できていて、結構ハマってしまいましてですね、意外と継続できているので、この流れですね、この流れを利用して、英語の学習を記録してですね、やれば、英語の学習も継続できるんではないかと思ったという理由が3つ目です。以上3つで、英語を始めようと思ったきっかけになっております。はい、それでは、現在の英語のレベルをお伝えしておきたいと思います。全くの初心者レベルです。おそらく中学1年生ぐらいのレベルではないかと思います。そして目標になりますが、最終目標は Web デザインに関する英語のウェブサイトが読めて、Web デザインに関する YouTube が理解できるようになることを目標としていますが、途方もなく長い道のりになりそうなので、まずは半年間継続することを目標にしたいと思っています。はい。で、教材はこの2冊を使います。いろんな YouTuber さんのですね、ご意見を参考にさせていただいて、まずは文法をEvergreenという文法書と、単語はこの DUO 3.0 というのをやっていきたいなというふうに考えております。はい。で、学習の流れに関してはこういう形です。Evergreen 1週目、2週目、3週目、こんな感じでね。で、DUO も1週目、2週目、3週目。できるだけ継続したいというふうに思っておりますので、まず最初は少なめにやって、徐々にちょっと量を増やしていきたいなというふうに考えています。はい。最後に YouTube の配信を始めるようになってから多くの方の YouTube 動画を見るようになりまして、その中でも英語に関する動画配信をされている方に刺激をいただいて、大学時代の若い時の自分を思い出して、現在50代後半還暦前なんですけど、再度勉強を始めてみようと思いました。自分自身どこまで理解できるようになるか分かりませんが、とにかく毎日少しずつでも継続して、とにかく半年間継続を目標に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、今日勉強していたところをお伝えしていきたいと思います。今日はですね、エバーグリーンの方では順動詞というところを勉強しました。こういう形で自分で、まとめて順動詞とはと、こういうものがあるかというものをまとめてきました。なかなかこうやって思い返して読んでみると、なかなか何と言いますか、すごい、こういう感じでやるんだなという
本当に学生時代何も勉強してなかった自分が改めて、振り返ってみてですね、いかに自分が勉強してないかっていうのをこう思い出した一日でありました。はい。こういう形で、Evergreen自分でまとめて理解をしましたとですね。で、授業の方はですね、今日はセクション7っていうのをやりました。ですので、こちらから順番にですね、7から1の方にこう降りていくという形で音読をしたいと思います。で、音読の前にですね、読み方がわからなければ、この Google 翻訳を使って、ここに入れるとスピーカーボタンが出てきますんでね、スピーカーボタンじゃない、そうですね、スピーカーボタン、それで、読んで、読みを確かめていくという形でやりたいなというふうに思っています。はい。じゃあ、今回順番にですね、76番。The chairman cut me off saving time to wind things up. Let's take a vote. 77番。We exchange frank opinions in the meeting, but consensus is yet to be reached regarding this matter. 78番 Do you agree or disagree with him? I'm on his side. Strictly speaking, his view differs somewhat from mine. Could you go over it again? I couldn't make out what you were getting at. No one backed me up at first, but eventually I talked everyone into going along with my plan. I admire your perseverance, courage and wisdom. You flatter me. これですね、perseverance っていうのは、これではちょっとどう読むのかというのをここで。Perseverance pays a lot. Perseverance. I admire your perseverance, courage and wisdom. You flatter me. 83番 In making a decision, I rely not on logic but on instinct. He came up with an ingenious, sensible solution and immediately put it into practice. From an objective viewpoint, the former is interior to the latter. From an objective viewpoint, the former is interior to the latter. ラッタちょっと待ってくださいよ。ラッタなんて言うんでしょうね。こういうの本当に Google 翻訳すごいですよね。From an objective viewpoint, the former is inferior to the latter. From an objective viewpoint, the former is inferior to the latter. Inferior to the latter です。From an objective viewpoint, the former is inferior to the latter. ね。こんな感じですかね。86番。Your ideas sound marvelous in theory, yet I don't think it will work in practice. 87番。We expected him to defeat his opponent, but he failed to live up to our expectation. We expected him to defeat his opponent, but he failed to live up to our expectations. To live up to our expectation. We expected him to defeat his opponent,
defeat is. We expected him to defeat his opponent, but he failed to live up to our expectations. Is effect of opportunity, but he failed to live up to our expectation. Ironically, despite their best endeavors, their mission resulted in complete failure. Her genius makes up for her lack of first-hand experience. She possesses a great capacity for overcoming any obstacle. Without your solid support, the deal would have fallen through. I'm grateful to you. Section 6. Anything else? That's it for here or to go. How much is this rug? 100 including tax. Okay, I'll take it. I don't think those pants look good on you. Try these on. They are really in now. He got out the cab in haste, saying, keep the change. He got out of the cab in haste, saying, keep the change. Delivery service is available to our customers for a slight extra charge. It's on me. No, you feed me every time we eat out. Well, okay, let's split the check then. It's on me. No, you treat me every time we eat out. Well, okay, let's split the check then. It's on me. While I was hanging out at the mall, I ran into Ken. I was short of cash, so I withdrew the 100 that I had deposited in my bank account last week. On her way home, she was robbed of her purse. That's odd. Tell me how it happened. I'll explain it to you later. That's odd. Tell me how it happened. That's odd. I'll explain it to you later. My parents gave me a 6 p.m. curfew as a punishment because I broke my promise. My parents gave me a 6 p.m. curfew as a punishment because I broke my promise. As the proverb goes, the end justifies the means. Now that I find that there is no one to turn to, I'll have to stand on my own 2 feet. Section 5. They are entitled to be compensated for their injury. So far, no less than 200 people have died of the flu epidemic. The effect of those pills is intense but brief. He was a habit of biting his nails. It's absolutely disgusting. My grandma strained her back when she bent down to hug my son. If you have a stiff neck, try an herbal remedy. Medical breakthroughs have brought about great benefit for humanity as a whole. We cannot apply cloning technique to cattle,
let alone human beings, is forbidden. Whales are classified as mammal. The theory of evolution is beyond the reach of my imagination. The biologist is proud of his history discovery and doesn't mind boasting about it. On ethical grounds, they are opposed to so-called gene therapy. The initial symptoms of the disease are fever and sore throat. The structure of the brain is complex. Owing to illness, some representatives were absent from the annual conference. Little by little, my son-in-law is recovering from stomach cancer, and now he is in good spirits. This is fake, isn't it? Hey, it's a genuine antique. No way. Section 4. The power plant supplies the remote country with electricity. You are not allowed to operate this device without permission. In fact, the inhabitants have been exposed to radiation. One cannot emphasize too much the potential danger of nuclear energy. For years, the press overlooked the problem, but now, if anything, they are making too much of it. As well as cultivating grain, the farmer runs a grocery store. The research institute was established in the late 1960s. Why don't you consult Star in person? He is by far the most prominent attorney around here. I write it down just in case, because I have a bad memory. The lawyer recommended that his client take legal action against the insurance company. Section 3. I begged Richie to lend me $100, but he shook his head, saying I'm broke too. I'm up to buy things on impulse whenever something is on sale, so I am. As it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxury. As we anticipated, the unemployment rate has risen 3 quarters in a row. I have to cut down on my expenses, so from now on, I'm going to keep track of them on a daily basis. In any case, the union has to compromise to a certain extent. Competent mechanics are in a great demand, so they earn decent wage. The president announced a concrete plan to carry out welfare reform. His policy will no doubt lead to dismal consequences. It needs a thorough review. It goes without saying that the aging of society is inevitable. Please take a look at this chart. It indicates that juvenile delinquency is on the increase at an alarming rate. Juvenile delinquency.
In many business districts, there are a lot of vacant lots which have been for sale for years. The population density in the metropolis is gradually decreasing. In all likelihood, the birth rate will continue to decline steadily for years to come. Section 2. Bob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction. His new novel, which combines prose with his gift for poetry, is going to be published. An up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month. Miss Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese. The following passage you quote from a well-known fable. Are you familiar with contemporary literature? Are you familiar with contemporary literature? I know next to nothing about it. At times I confuse curve with curve. At times I confuse curve with curve. Don't be shy. Your pronunciation is more or less correct. This article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary. His latest works are on display at the City Hall. They are fabulous beyond description. Could you move over a little? Oh, sorry, I don't realize I was taking up so much space. What's this ugly object? This is a piece of abstract art. Section 1. We must respect the will of the individual. Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine. Let go of your negative outlook on life. Always maintain a positive attitude. You should be fair to everyone regardless of national origin, gender, or creed. Equality is guaranteed by the Constitution. He leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty. A woman passed by me, giving off a subtle scent of perfume. It reminded me of my ex-girlfriend. Natto smells awful, but tastes terrific. I'm soaked with sweat. Stand back. You think. Take a shower. はい。以上で、今日は授業の、音読が終わりました。はい。最後ね、ご視聴いただきましてありがとうございます。おっさんの英語学習を応援しているよという心優しい方はチャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。そして、これはもしよろしければですね、皆さんも YouTube の英語学習日記を一緒に始めませんかというお誘いです。私も一人でやってるとですね、なかなかちょっと寂しいものもありますので、もし一緒にやっていただける方がいらっしゃいましたらですね、コメント欄にこんな感じで毎日やってますよとかね、いただけたら、ブログでも YouTube でも私も見に行きたいと思ってますしね、ぜひちょっと私一人じゃなくて一緒にね、これを機会にこんなおっさんでも頑張ってるんやから私も頑張ってみようという方がいらっしゃいましたらね、ちょっとコメント欄にメッセージ入れていただきますと、私もね、ちょっと見に行かせていただきますんで、ね、ぜひ一緒にやりませんかとお誘いです。はい。じゃあ今日はちょっと長くなってしまいましたけど、今日これで終わりたいと思います。では明日も頑張って勉強を継続したいと思います。それでは失礼します。